Programu hii ndi Mayor wa Mzinda wa Lilongwe, Her Worship Councillor Esther Amina Sagawa. Tikulandireni Mayor mwatilemekeza. Mkoyamba bwera bana? Oho. Mwende muli bwanji? Indirundi bwino kali mwe. Tili bwinonso. Tsopano chidi cho panga ndale chidayamba bwanji? Chidu cha ndale chinamba titupa kanthawi. Tukhala ndi makolo with the background yanga ya makonda kwambiri panga za chinyamata. Okay. Tinoti ma youth then I ndika organization kanga nditu. Okay. Kamene timathandizira mapanga zinthu zosiyana. Kenda kono namba nokumaziona kuti ntchito timene kugwirayi mwina office ina yake tikhuza kukhala pandu kagwira. Okay. More especially kuti mabwera ringa li passion kuti no mapanga liteti kwambiri ndi anthu providing ma solutions ipa zinthu zina ndi zina. Kena kuti tajenti ambeni kuyesa ka councillor tione kuti tikhuza kupanga bwanji. Pamene tinayima nawo sankha 2019. Okay. As a councillor ku Chimutu ward. Okay. Then nditayima nawo pa 2019 nono riyayi ambuya atikumira mtima. Zateka tawi. So chidwicho chidalipo kuyambira mukukula? Chinalipo kwambiri ndikugira nthawi ina ndili ku nyumba ni mauza amayi kunena kuti amayi ndimafuna ndapanga noza ndale ndananduzotiya zimenezo you cannot do. Okay. Manduzotiya zimenezo iyayi chifukwa amaona kuti most of the times moyo wa munthu andale umakhala kuti basi is for public. Anthu ambiri amataka makuona ukupanga zinthu zina basi they will always relate with the work that you're doing. Yeah. So zikuyenda bwanji? Kuyenda tikhoza kuti ziyenda ndithu of course mwapang'ono koma tikhoza kuti zikuyenda chifukwa tikamati zikuyenda kwambiri that means chinthu chimene ukuchifunacho ndoti chikutheka pa pace imene ukuyiganizira. So with my position ngati mayor chimene ndikuchifuna kuti chichitike chikutheka koma pang'ono ndithu ndi I'm very sure koma kunena kuti zinthu zozitheka chifukwa it cannot be done overnight. Okay. So term iyi ndiye chingati kukhala councillor? Ndikoyamba 5 years yoyamba koma chifukwa cha masankho moja zinachitikira muja uyamba an extra 1 year. Okay. Ndikoyamba ndio mupanga 6 years. Tapanga 6 years. Okay. Koma ndakhala council ndoti pano pati tsili mina 6 years. Okay. The first 2.5 years I was serving just as a councillor. Okay. The second 2.5 years I was serving as deputy mayor. Papa ndimene ndopanga serving. So makhalapo deputy mayor. Nakhalapo deputy mayor. Okay. Kumudzi ndikuti? Ineyo makolo amayi anjuka umachinga. Okay. Kuchale. Okay. Abambo kumangoshi. Bambo anga kumangoshi koma tabadwira Lilongwe takuliaso Lilongwe. Okay. So mungamati kumudzi ndikulilongwe basi? Hayi kumudzi limapita kwa kusopa no kumachinga ndi kumangoshi. Koma kuti ife kokhala nokuti kumene numayi anga ali ndikulilongwe. So inu mnabali nawo? Nabali na Lilongwe. Okay. So patano ndiye samiyezi chikhalire ni mayor. Yeah. Zuyenda bwanji ndi mavuto anthu amene mukumana nawo? Nzona ndi patamiyezi chikhalire ni mayor ntchito tinayamba bwino ndithu koma mavuto oti ndambiri ndithu chifukwa mavuto ndonena kuti aliyense akuyembekezera kuona kusintha mwansangansanga kumene tikuyesetsa kuti tisinthe koma pali zinthu zina zokuti zikutenga nthawi ibe ndithu kuti zitheke kuti zisinthike. So mavuto ena ndi amenewo. Mavuto ena ndoni kuti no public perception sopano yakuti no kodi city kapena mayor akuyeneka kugwira ntchito yanji kapena kuti city akuyeneka kubwera patipo ndi imenenso iliso vuto lina lalikulu chifukwa pali zinthu zina zonena kuti timenekera tizithandizana ngati khonso ndi anthu amene akukhala mu mzinda kuti tizigwira ntchito limodzi pa zinthu zina koma nthawi zonse zimaoneka kuti anthu amayisira city kuti nazo zizikuyeneka kukhala city ndingope chitsanzo chokuti ife tipita takonza pamalo tasesa bwinobwino and then wina amabwera akutaya zinyalala zake umfunse yanga zinyalala kwa yana akoza city zimenezo. So that's the kind of perception imene tukufuna kuti anthu asinthe kunena kuti ngati tukufuna kuti tione zinthu zikhale okongola waoneka bwino wina aliyense atengepo mbali tigwire ntchito limodzi. Ndi imene yeso si ntchito yaying'ono ndi ntchito yayikulu.
chifukwa yoti munthu usinthe zimatengera so ndithu kutenga ubwera motani iweso wautengaso motani utenga uja koma we are trying our best komanso china chimene chili choti chikuvutivutanso kwambiri kuti anthu asinthe ndi perception yomweyo koma in the other way around yonena kuti no kunoko kumalawi anthu ambiri makamaka mataxis sitimapanga mwandondomeko sitimapereka mwandondomeko ndiye pali mafiye ena amene ngati council imanikira izitolera and anthu samadziwa koma zimene zonse zinakhala kuti zikuchitika kuyambira kalekale koma chifukwa anthu samadziwa pa nthawi imene anthu achati kuwadziwitsa amachiona ngati ndi chinthu chanyuwani or else timathopiza taika information ija mu newspaper anthu samayipasa they don't give it an attention kuti tiwerenge tione kuti council ikuti chani koma tikamaza kumbutsira nona anthu ajama zakhangata kudaba pamene chinthu chija tinachiyika tinawuza ndithu koma nomwina kuti achiwerenge kuti achimvetsetse kuti kodi city council kuti chani zimatani sizimatheka so mavuto amene mukumana nawo ndi amene kuti information is amapatsa but samaimvetsetsa penanso mwina mapezo zoti sanaone mwina ndiye what innovations zimene mukubweretsa tsopano meya wathu wampepala wanyuwani chifanda mwakuti kuti mapepa kumene muli Lilongwe yeah, we are bringing in my innovations ambiri kuti what we are doing is mwina all along people are just seeing my mayors kuti angogwira ntchito zina mwina za council kuzongokonza mzinda chani komanso panopa we are also doing my promotions kwambiri of talents. We are promoting my talents kapena functions amene akuchitika mu Lilongwe. We want people to be active in the city and participating zinthu zambiri and most of the times I inform people kuti this weekend this is what is happening. We do a lineup of the activities that are happening, or sometimes even the activities that I'm attending and to maonesa kuti this is what I am attending, including my dance auti makonda uvina kwambiri mugati including my dance ndeko kuti that's also an activity. Tukamphula nazo mwezo. Yeah. Tikanena mukanena kuti ma dance ndekuti nuyo mukusokonyeza. Komano kuti tiyike ma activity muja kunena kuti it's part of the activities that are kuma dance mumapita. I know what you are referring to. Yes, I cannot say no. Yes, I'm in my youthful age on stage. So there are some things that I do ngati neyo muntu. There are some things that I do ngati no office. And there are some things that I do as a parent and as a wife. Yeah, so I cannot deny some of the things that I do. Yeah, I accept command. That does not compromise my work. If I'm doing it for work or for public, I also post it. If it's mine, then I also have to keep it quite near as I can. So mumachita publicize zochitika za Mzinda. Za Mzinda and people should take part into zimene zikuchitikazo. Komanso we are promoting talents anthu amene amapanga zosiyana-siyana. Zimene nazoti kuti Mzinda ukhale no live ndoti anthu azidziwa zimene zikuchitika and anthu azibwera zimene zikuti zikuchitika. I've had an experience where kumachitika function ina ku BICC. It was a family day and samadziwa. Pamene napanga post anthu amadabo, so this was just happening in our city. Pamene zindizori anthu amasawa kopita mwina weekend chandiana kuti no what kind of entertainment can we get ndiana wacha so those are the kind of things that we are also doing. So pambali pa making the city vibrant china ndi chani chimene mukupanga? Okay, my agenda is to make the city clean and green. Yes, so in a clean and green city tukukamba zinthu zitatu, tukumakambaza waste management, tunena kuti imene ndi solid ndi liquid yomwe, tukumakambaza greening itself ndori kudzala maujeni aluwa chani komanso kuma malo amene ali oti mwina mulifumbi chabe podzalapo malo awo kapena mitengo komanso tukunena zokonza no Mzinda sesa bwinobwino. Then makambaza clean and green city, and under the clean and green city we have several challenging ngati mmene manena ya name and shame campaign. Yeah, so the name and shame we are saying kuti anthu nthawi zina timangoona ngati anthu amene akuyenda pasi ndamina mangoononga Mzinda muchayi. Ife also mwina anthu ena amene tikubwera magali moto timapiza kuti angotenga tadya ija zima KFCs ja basi kungoponya monse omwe. And then you expect mabotolo aliyesa mangoponya pena pali. So we are saying if you see them
Okay, yeah, you take a picture and then you send, because nobody would want to, azikakhala no pa social media makana zoti yayi timataya zinyala kapena timatani. Everybody wants to be responsive. Yeah. Yes. Ndiye ayilandira manja anthu imene. Ya ndiye mukampe munthu akutaya mumanjambula. Ndikumuyika pa Facebook. Is that the right way of doing it? That's what we are doing right now. Okay. Yes, because Sadza kusumina anthu. Okay, then chimodzimodzi unena kuti no munthu kuphwanya lamulo ngomanena kuti no kamiliro. Okay. Chifukwa yoti already wakuphwanya lamulo kutaya zinyala azichi. Akuphwanya lamulo kutaya zinyala. Okay, what we are saying is let's just love our city, because you wouldn't just throw chinyala pena pali pose and then expect kuti alisa zingochiyang'ana. Oleweso kumangopita no ntumazi ulibe. It's not supposed to be like that. Ndiye akamujambula munthu akutaya zinyala. Apange bwanji chithunzi chapena atumize kuti. Okay, most of them pali ma numbers ena mina matumiza kan inbox. If they don't want to post it, they'll send to the inbox. If they want, they can post and tag my page. We have a Facebook page, we have a Lilongwe City page. They can tag the pages. Antwina some episode akuziwa and hamini mina lela zinyala zicha, and some would say aita kwisadi ena ama episode zoti no mina they are coming even office which titandizire so mina ugonza zinyala because they did not know. And I'm happy to say kuti no even ena ana ngone they've adopted it and saying, amauza makula wa mami or daddy, don't throw the litter anywhere. Yes, because they are now understanding. It's the same thing. It's not only in Lilongwe. I'll tell you about Rwanda. Okay. You see, Rwanda, you will not find the mango ties in Yavina Baribos. Even at a quarter of a table, you won't find them mango ties in Yavina Baribos. So sometimes what I say is it's because of ufulu made na titi now effect, and we don't want to use more any later. Timangona ngati ufulu wathu ndo titi kuzongopanga chicho so chili cholawika. Chifukwa zinyala ndola wika. So you cannot do that in Rwanda. The same people that would zinyala munomo mulilongwe. Abile ku Rwanda sakata zinyala, abile ku Dubai sakata zinyala. They'll be responsible. And why not being responsible in your own city? Yeah. Ayi, ndiye kuti mwayamba bwino ameya. That was. Nkhani ya kunamveka nkhani ya bus depot inali mkamwa inathabwanji nkhani imeneji. Nkhani imeneji, it was a temporary measure that we had taken it ma coaches ose. If you see panopa munthu uli kufuna kakwere coach amapezera kuti wina kulowera ku game, wina kupita ku gateway, wina kakakwera pati, wina lesa amatha kungopanga office yoti ne office yange khala pano anthu amene afuna zakwera basi yanga ino azakwerera panopa. So that became a challenge. Chifukwa yokuti imafunika we should have control over zinthu ngati zimene zichazi ngati mabasi amene akutuluka kapena amene akubwera. So what we said was kuti number one, to decongest the city we needed a place that is not right but at the center of the city. Why? Aliyesa akamapita kukakwera basi bucha timakwera ena timakwera mini bus, ena timatenga njinga, ena timatenga magalimoto so they are going towards the same direction. Mina ndi town mucha kapena they are going towards different locations. We said okay, we needed a place to bypass because bypass is umaka traffic, number one. So that place, and the first is also mabasa amina kupita ndia mabasa amina alipo ndia we should have. We temporarily had to use the Grand Business Park. So the Grand Business Park, I think that's my first task tangu am office. Okay. Chifukwa yokuti management because manage as a deputy mayor, and then when I became a mayor, first thing I went there to visit kuti kodi kuchitika ndijani, because we had seen some pictures on social media kuti pamela kuna mabasi boss babwino na kuti kulibe ndi matoilet omwe kuti kulibe matoilet chani. So I just had to go and see kuti ndizoona ndi kuti zimene zikuchitika. So when I went there, number one, I said, okay, it's either we love our country too much or we don't love ourselves. Okay. Because when I went there, okay, matoilet ajandi na pesa kuti analiko a flash. Yeah. I found a waiting room. Kuti ilipo waiting room. And I found kuti no mabasi acha amaima anapanga ngati kuti pave bwino ngati kata chonchi amaima pati pamene. And the offices were not occupied. I think there were only 2 buses that were at that time. Then nazafusa chifukwa people were taking a picture of the place kumbali huko. Okay. Kuti mabasi apanga Then I asked the owners, what about this space? Because you had also indicated,
on the social media people we wanted the buses to be here. They said no, this was just what I said, okay, if that was in your mind, let it not be. The buses have to be this side, and you have to provide by facilities in my toilets and the waiting room and I go to check panova mabasa akupita kwambiri. And now I went there to find one of the nthawi ya mvula tikaone kuti no mvula itati yabwera, people not going to be urgent, zinthu sizikapangidwa compromise kwacha mvulayo. So I went there to check and also told them to do zinthu zina ndi zina. So situation ili bwanji panopa? No, anthu nambo kuchipanga mabasi akupita ende. Mabasi palibe so kuima so town mabasi. Of course ena atsalira pesa napita koma no ena ambiri ndaona tatani apita ako nditu. Enda nkhanda nthawira atatu pali zinthu zina zofunika kuti ngonjezera tiziponza. Mufuna muonjezera ngati ja? For example, now people are saying kuti no, they need proper transportation from kumalo kujota akatsika ina sinanga sama bwelo zatengedwa. Ena mwina azifuna kani mataxi, ena mwina azifuna ma minibus kuti azitengedwa from there kumapita ndo kumalo kumene wakuta. So zimenezo mukuzikonza. Yes. Nkhani ya malo anthu amadandaula kuti sizimayenda chilungamo. Nkhani ya malo Lilongwe mukuzitsata bwanji pakhala mali madandaulo ambiri? Malo ndi chinthu chimodzi chimene wina yese amachitenga kuti nchofunikira pa moyo. So everybody would want to have malo, and now with kuti no anthu ambiri na institutions ambiri akubwera ku Lilongwe komanso timati urbanization, anthu ambiri akubwera mu Lilongwe muchakuzakhala. That means wina yese afuna malo ndeno demand is high koma no supply ino yake malo kuti palibe okwani kweni. So people end up kuti no akangona malo amangopita kangotenga without proper procedures. Anthu ambapita kangotenga without proper procedures. So pamene pamazabwerera mavuto ononena kuti no, okay, kodi zamalo ziwenda bwanji, because we have a master plan for the city and timaziwa kunena kuti apa pakubwera chipatala, apa pazabwera manyumba, apa pazadusa nsewu, apa pazakhazote, apa zakhazote. So when you're doing that, you don't even know. Chifukwa yoti sukuziwa kuti no kasita, chifukwa you should also understand kuti mu Lilongwe muja malandlord ndi atatu. Kuli Fair City, kuli Malawi Housing, and kuli Ministry of Lands. Malawi Housing, Ministry of Lands, and the City Council. Koma useaja pakakhala pali chola kuika chofunika kuti ka enforcement kakugumula kamene kuti zimakhala manja mwa city. It doesn't mean kuti nthawi zonse city ikakhala kugumula malo ndi malo agenda city. Ena makholinda housing ena lands. So zikumatheka bwanji kuti anthu akumanga malo olakwika ndiye muzidzalimbana kugumula anuwa namuli ndi mavuto amene wainuyo kata city kuti you have to demolish zinthu zomangamanga? So now demolition comes in pawiri. It's either you have not adhered to my plans amene unapanga submit, because when you're building you're supposed to submit a plan. So you submit your plan koma ngopeza zoti ukamanga zosiyana ndi plan imene wapanga submit. So anthu ajama kayendera chifukwa mabizo zoti munthu uja kumanga bwino amatoma manga bwino komano inu kumaona ngati amanga zani zoyenerera pa nthawi yoti mukapange check inotsopano chifukwa imafika level yoti pano pana munthu akatani akaye anthu aja kawepiro kayendera ngopezo kuti tsono kuti izo zimumangidwazi ndizosiyana ndi zimene zili pa plan paja nyumba imene yoyang'ana bwino yang'ana tsakuti yang'ana ndi kumazabwera enforcement yogumulija. That's number 1. Number 2, kumabwera enforcement yonena kuti anthu amanga polakwika amanga polakwika ndi kumabwera surface kuzataniso kuzagumula. Number 3, timathaso kuzidomira ndi malandlord ena unazora kuti sanamange bwino kawenda pakuti paja pakunika kuti amene amanga wene paja siya yake umene kose machoso kugumula. Penaso zimatotheka kuti mwina nokha muli ndi mavuto onena kuti apa sipali bwino yake sipali bwino tithandizeni kupempha tsopano kuti ngati site tithandizeni kutani kugumula timatha kubweraso kutani kuzagumula. So anthu akumvetsetsa on the need kuti toward here akapereka plan ku city sakuyenera kusintha along the way. Osatidziwitsa sizimene yokhayo akasintha china chilichonse amene kuuza kuti tasintha pakuti ndiso pamene ipangidwa approve kuti indeed kusintha pamene kuno kuyenerera. Chifukwa chani sitikumanga umapita mmwamba?
Okay, now ndi panopa ndi ngati kuti out of malamulo akamabweretsa maplani achi anthu tezambiri timaona so kuti yayi we are saying kuti muna ground plus 2 ground plus 3 pangani zimene zozo ndanthu ajama. How far can people go? Akhoza panga 60 ground plus 60 akhoza kumanga koma ndoti akuyeneka kumanga malo oyenerera komanso sinanga mapanga survey bwinobwino kuti malo ena kunena nzotheka ndakhoza kutani akhoza kumanga. Yeah, because Funso limene lifanyona kuti pali malo ambiri amene anthu angomanga ku ground plus 1 momwe tikana mapita mmwamba because malo akuchepa. Malo akuchepa. Yeah. Malo ndi akuchepa and it's our appeal kunena kuti no anthu ambiri azimanga no ground even plus 4 plus 5 plus chakuti zimene zozo ndi zimene zili zofunikira. And in fact ukamapanga submit planning ngati manager ife timakhala ndi interest kwambiri yoti you are going far ukamapita mwamba kwambiri timakhala ndi interest ndi pamakhaso zinthu tina timene timathandizirabe kuti tizapanga anthu besi kuti azipanga kwambiri choncho azimanga kupita mwamba. Tichite break pang'ono tibweranso ndinu posachedwapa ngati mwangu tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi Mayor a Mzinda wa Lilongwe Mai Esther Sagawa amene ndi Mayor wa mzinda wathu wa Lilongwe. Malo yenera. Okay, let me also mention about kutolera zinyalala ziluka mumanyumba. Chifukwa zinyalala zina zikumatayidwa mumanyumba mwina ngati maneighbors mwina ngotayira mapampa zacha anthu angotayira pena pali ponse koma tili ndi ngati kuti no ma private waste collectors amene amatithandizira kutolera zinyalala mu city muchi ndi ma private waste collectors acha amene tikatenga zinyalala zija kumene kuja ndikumakataso kuti kuntaya umene ife tili nawo. Koma ikakhala kuti no zinyalala sizikutoleredwa moyenerera veni manyumba muja ma private waste collectors acha zikumathandiziraso kuti no zinyalala zingopanga build up malo ena ake amene ali kuti mwina manyumba ndosamaliza anthu amakangotaya muti mmene mipanda ina yoti mwina mwekali kosa amangotenga zinyalala zikataya muti mmene even in my drains much amangotenga so zinyalala kataya mmene mo. So it's one thing that I learned from Zambia when I went to Zambia. So what they are doing is Lusaka City Council anapanga privatize even cleaning of the streets. Okay. Some abanga nda council ya. Chief Koti, sometimes about bureaucracy. You know, in the offices when you want to buy something, that the whole procedure has to be followed. Kuyambira kugula tsaje, kabeno kagula chani, kuti zinthu zijazi. So when you give it to a private operator, china chicho say amene amapanga handle kunibwino. Kusesa mise umujajani. Koma despite kuti anapanga zimene zozo, I wouldn't also say kuti Zambia is cleaner today. Lusaka is cleaner today. Chifukwa zomwe zimene tunenazo kuti no zinyalala zimabwera mosiyana-siyana. Even panopa kuti ndi mmene mvula ikangoti yagwa kuti zinyalala zakokoloka kumene zilipo zikangofika pena pake. Anthu somwe amatoka kuti ndosakwanira. So we are going towards there because my dream is to see Lilongwe like Rwanda. The way Rwanda is. And most people say with the concept ya Rwanda inatingidwa soja. Umayo konkuno, especially Lilongwe. And they implemented it. But still more, I think it's all about mafula jamene tunena democracy emene nabwera democracy pena paka atusiti nazitenge mwabwino yayi. Panali nkhani ya madzi osakanikirana ndi zina bibi amene anthu ku area 18 kuti nkhani meja ili bati anthu anachitidwa compensate anthu sanapangidwe compensate and nkhani imene ili mu court. So I will not comment much on it. Yeah. Komano, I think nkhani mu court. Koma what I would be able to say is kuti amati fecal sludge management before stingoti sewer imapangidwa handle the city council. Yeah. And maiko azinzatu sewer pangidwa handle ndi my water bodies, my water resource bodies got many region Lilongwe water board. So panopa sewer ifeyo ngati kulongo kuchako it's under now Lilongwe water board. Okay. Yes. Now Lilongwe water board managing modzi sewer ndi madzi. Okay. Because the whole process ya sewer ndi madzi ija of course ndizosiyana kumapeto kwake zimazapezo zoti bendi zimazafanana chifukwa kuti the whole zinthu zija zikamangidwa treat china chilichonse zimapezo zoti munazipira so mitsinje kapena panga sinki zipira kwapanga kandi poluti makamati ground water tina chani. So ife madzi amene timamwa ndoti it's either we are getting it from the ground or surface water imene madusa kama mariver zimucha chani
So suwa ijema kabisa it's at a certain point may connect maka ndoti ku using surface water madzi amene amapita mitsinje ichi ndiye tinanena kuti bola suwa izipangidwa manage ndi chani ndi Lilongwe Water Board because they will know how to handle it and mapaipi akazitsuzulira apa padutsa ya suwa padutsa chani ya madzi. It was just bad kuti zinachitika chonchicha koma it's not supposed to be like that and I'm sure going further it will not be like that chifukwa kuti sinanga ma services amene water apasa anthu ayenera kuti azapanga manage. So it's not your responsibility. Panopa it's not our responsibility as council mayangani as a suwa. Okay. Koma ndiyanu. Suwa panopa tanaipereka ku city kuja koma ndi property yanu. It's not our property anymore. Okay. Yes. Mnaipereka. Itinapereka kuja. Okay. Ku Lilongwe Water Board. Okay. Yeah. So mukutaka wathandiza anthu kuti alandire compensation yawo. Kulandira compensation yo nkhani imeneyo ndiyo nena kuti iwendesedwa bwinobwino moyenera chifukwa the decision shall mean kuti ndori pakhalenso pali ndalama yoti anthu achalandire. So I'm sure kuti at this stage mwina mapati zangu yang'ana kuti ndalama zozikhopezeka mwa mtundu wanji kuti anthu alandire ndalama. Okay. Vuto la Banda ndilalikulu bwanji ku Lilongwe ndipo mukuwathandiza anthu okhala mu mzinda wa motani. Vuto la Banda ndilalikulu kwambiri chifukwa kuti Banda umachitika masana komanso usiku. Okay. So tikamaona za Banda zija tikamayang'ana masana kuti what happens masana and what are the interventions that we can bring in kuti anthu aja atetezeke. Choyambirira masanawa kumachi Banda wina umene mwina anthu amatha kumaberana mwina ponko akamayenda moja kungosolera na zinthu kuti mwina ukuyenda ukangopeza kuti ukafika apo apeza kuti phone ulibe kapena unaindi ndalama zija ulibe. Number one we are saying we should deconst musile moja kuti makhala kuti mukamenda potere paja ndi makhala mukuyenda mopanikizana. Ndi number one is the bus the grand business part. Okay, kuti mwachotsa anthu ntawo. Anthu ena kumachoka kumabwera ina. Eti akuchoka kumabwera mbali ina. Expansion of the city is one way of dealing ndi umbava. Okay. Chifukwa kuti ndoti it means anthu mukamayenda muziyenda madera onena kuti palibe anthu ambirimbiri amene mukutani mukuyenda nawo limodzi. Ndoti zimathandizira. Komanso giving the vendors proper prices yoti azikapangira ma businesses awo is also one way of dealing with it. Komaso on the other hand is we really want to talk with the other partners the amene amaoneka kuti akhoza kutithandizira in installing street cameras, CCTV cameras, because the CCTV cameras will enable us to know kuti chikuchitika kundichani. I know in some other cities panopa even iso kulongo kuja panopa people have got the technologies where can be able to check on the phone what is happening in any street in USA. You can just connect with that camera and then you check what's happening in that street. So that's what also we want to do. Could at least the police police council should be able to see what happened using the street cameras. I'm glad kuti mnachita raise nkhani ya street vending. Ndi kuti mwangu phefulano basi bano nthawi ya campaign. Sikuti nthawi ya campaign so campaign. If you look at what is happening in Lilongwe, you would know that right now we are going through Zomwe. Okay. Yeah, Zomwe. We are always grateful. The president has given us miseo. Okay. In terms of traffic. So miseo it's still under construction. So zintu Zambia is abangidwa ngati tikoze misplace. Mone even kudusa nditu tumapiza kuti pali ma diversion ena ndiyena even kuchita ma business kumene ma shop ena kumene even ma interest yawo apangidwa disturb chifukwa cha ma business ya chifukwa cha ma misewu imene kumangidwa ichi. One thing that we are sure of is kuti misewu iyi ikangoti yatha chilichonse chibwerera mu chimake. Ndiye pano kuzogulitsa mene angagulitsire. Not kugulitsa mene angagulitsire chifukwa so misewu musanga makapangemo ma business iwo chifukwa chakuti pali mavuto ena amene akhoza kudya chifukwa ali misewu imene ili yokonzedwa. Chifukwa there are construction areas. Komano if you see if you follow kwambiri Mulongwe mujamo for example when tikumanga bridge bachi
eti ukuku the other market upangidwa affect eti kuti part of it ndoti palinga diversion ndoti anthu amatana madutsa. So where are those people? We're supposed to give them another space temporarily for them to do their businesses. Okay. Mukutira ndi umeyawo kapena kuti ndi masankho 2025 muyimira wa MP kapena mukhala bekansala? Okay, mukati kukhuda is another thing. Chifukwa chokuti kukhudira it's more of personal than the delivery of the service that is there. I always say kuti pali ma positions ena ndonena kuti no, they are there for you to serve. You are serving the people. Komanso no umakhala ndi target kuti nene ndofuna kuti ndikamachoka baba ndizakhala chakuti jandalani ndachigwira ndapangaso chonje. And it's everybody's dream kuti wina lesa makula. You cannot be a baby forever. Umayenda tu pang'ono. So I always believe baby steps. If the first position you can get ngati politician ndi councilor yo. Nditatsuko tachoka councilor uchi tafika deputy mayor tadusabi. Tachoka deputy mayor tabela mayor niso tadutsata. So yeah, come 2025 ineyo the office is not mine forever. Somebody will come. In my office or in Antrumajo. So somebody will come. Komano, what am I doing for that person to find it easy? Is to set the ground. Win. What you know, Amabwera, Azambia body, Pamene popo. Inde is that to Tibanga, good if Nabanga, Jabu. Comea Gamabua Sazabezerum of Jabuti commandant in Region Chito. Aye, Azabezegudino, Comamutavana, no buy, Amaganiza Mutuina. Jeffrey Sena Kakura and Sana Ganizi, Mina, Chidra to Bezio over the Solangan Loti 2025. Muimira ukansala kapena MP. 2025 is my MP. Good. Kuchipala na fisi. Kuja? Ndichipala na fisi constituency. Kumajinga? Aye, Lilongwe. Lilongwe konko. Ndiye nyuwani mene? Ndiye nyuwani but the demarcation ngati constituency yathu ndoti yakawida about 5 per 5. Angali ayikuwambiri. Okay. Ndiye nyuwani. Ndiye kumene kuna nibe so njani mukayamba nokha. Ndiye nyuwani tikamba. Mukayimira chipani cha? My Congress party. Oko ni MCP? Ndiye zikuenda bwa? Munapita kwa constituency? Ku constituency kuti mapita ako. Okay. Ku constituency mapita ako. Timacheza so ndi anthu timakhaso pasi bwino. Okay. Kukambirana kuti zinthu zizaziyendesa motani. So okay, most of the times is service imene ndikunena yonena kuti when I'm going there, of course ndanena kuti my Congress party. Come in a service delivery, we don't choose who deliver the service to. We are delivering to everybody. Okay. Yeah. So because you have asked, that's why I'm saying is many so. And zinthu ziwenda bwino. Siri masanka. Ziwenda bwino ziti. Kuko serious yako ziwenda bwino. Okay. Yeah, masindi ndiye muhimi na MCP. MCP. Yeah. Ziwenda bwino. Okay. Yeah. Anthu akakuvotereni chifukwa chani? Ataka vote chifukwa chokuti they would want to see a change in development in our constituency. Panopa ndi mene maconstituency our banga demarcation. It means a member of parliament to have a manageable size yathu yotazatumikira. Number one. So it makes it easier for one to deliver. And also maybe you've heard kuti no many a president anakwezera Dr. Lazarus anakweza constituency development fund. So it means there are some other developments that can be done kugwitsa ntchito MP by level MP. Chifukwa yoti that money is made available. Komanso china nchonena kuti no, you look at where you want to represent people and look at the things that they want. Kuda kufuna chani ndi chani. So you go there to see what people want: water, they want electricity, they want misero yabwino, they want good drainage systems, they want schools. So those are the things that I went there to see, and I said, "What yeah, did a great much in children to us because I would take." Ndi muona kuti muina? Muina? Ngati ochitandale wachimayi ndi mavuto anje amene amayi amene amachitandale amakumana nawo. And how are you dealing with them? Ngati ochitandale wachizimayi komanso ndikhuza kuti wachinyamata pamavuto ndamakambiri. Mavuto amakhala mbiri chifukwa chokuti system yathu yochitandale kumalawi kunoko ndiyonena kuti if you do not have money, you better not try it. People will not trust you if you don't have the money. Because one, people want to see you, they'll look at you
and they want to say what okay uyu ndi munthu otithandiza. Understand? So munthu akhuza kutithandiza, so they will have their own description of munthu akhuza kutithandiza. Okay. Akhale ndi ndalama zake, how are you presenting yourself, kabino lirane. That's number one. Number two, people want somebody that is very close to them. Nde mavuto amene amachitika amene amavondonena kuti no one ukakhala chinyamata nthawi zambiri mapito kuti ndifuna ndikathandize koma ngati ulibe ndalama and you forget about it. Number two, kumakhala zinthu zina zonena zoti you are competing ndi anthu onena kuti for example kuti muna you are competing muna ndi azibambo. Kupanga compete ndi azibambo ache, and then the message they give to the people yo muna zimayo je makhala message yosiyana ndi wo mene alili kapena ndi mene we ulili. So women that are in politics are labeled mwanjira ina yake yo labika. The labeled party, and people just say politics is a dirty game. Yes, it is a dirty game, but you're not in the politics, because if you want things to change now, it means you also have to be there. You have to be in that game and see. If it's a dirty game, then who do we leave it for? And then we are saying youth have to be given space. But if we should be given space, it means you have to be there to bring the change that we want. So you are there, you should get that change, and then you meet. Okay, I thank God because I'm strong. You are a strong woman? Yes. Oh, makumana nazo? Yeah, I think so. Okay. Chimene china mona kumana na china kukhumudwisa kwambiri kuti ndikaziyambira njizi. Nchani? I remember one time I was attacked, gali moranga kuphwanyidwa. Zandale zomwezi? Gali moranga inaphwanyidwa koma nokuti no I do that. So no, ababa, I cannot go back. I just have to move on. Zaumeya zomwezi zina? Zina masikali muraphwanyidwa zandale. Zandale? And when I saw it kwapanga, you know, okay, zomwe zimene ndizimva no padziko linangokhala kuti nasanduka loti aliyesa mangofuna kuti chimene wakamba yeyo aliyesa achimvere komanso chikhala kuti it's attracting anthu. Ndi aliyesa mathongo ndazoona zabodza and people just get it. Yeah, so that creates also chaos. Nana mupekera mabodza? I also kundipekera za mabodza. There was a time I wanted to give an example. Kuti no, there was a time imene tandizira kuti anthu alandire chimanga. Kulandira chimanga. So kulandira chimanga kuja, it means everybody. You're not selecting. So ngabereke kwa MC woka muntu, kwa MCP woka. No, it doesn't. It's not like that even. Panopa tikamapereka zinthu zikamayidwa zijabomba limanalo lugawa kwa anthu. Sili magawa kuchipani, magawa kwa anthu. Yeah. Yes. So tukukamine kuti njani anthu ena sanalembedwe sanalembetse chifukwa there's people that targeted people that are supposed to receive. Yeah. Inde makhala ndi criteria kuti mwina amene ali okalamba, mwina amene ali amaya masiye zotirozi. And then wazuri kubwera anthu ena kuti sawenikira utani kulandira. When you tell them you are not supposed to receive, people will not take it right. Because it's food. So kuna izinto zambiri inuso munamvaso mwinaso mazimalengeza. Kunali kwina kuti mpana anthu amapezo zoti track your stage anthu angotsitsa sana bekoso. Kunali kwina machitika zinthu that was last year. That was last year. This many years ndinapangitsa so kachiwiri I think amina kwana iko ya game inaphwanyidwa then kachiwiri so unaiso. Kodi inoyo muli babanja? Muli ndiana? Anthu mwina inakuzongona ngati ndinu mbeta. Ineyo ndili babanja. Ndiso ndi ana awiri. And yanga wina yo ali ndi zaka 5. In a few days azikwanisa 6. Wina ali ndi zaka 3. Yeah, ndili babanja ndithu. Amuna anu ndasagawawo? Amuna nga ndasagawawo. Okay. Ine amnisa limu. Nisa limu eh? Yes. Okay. Titatha kukambira zonse nthawi yatithera. Ndimafuna muyang'ane kamera iyo. Ndi uthenga wanji umene mungasire akuzokhala anthu akukonstituency akuzokhala nzika za ku Lilongwe. What would be your parting shot madzulo? Titatha kukambira nazo sechoyambirira ndi uthenga upita kwa anthu amene amakhala ku Lilongwe. Kunena kuti Lilongwe ndi wathu, ndi wa inu, ndi wa ine, ndi wathu onse. Kuti zinthu ziyende bwino malingana ndi misewu imene zintatu Dr. Lazarus Chakwera kuti pangira. Kuti zinthu ziyende bwino zikuyenekera inu ndi ine. Ndi console yanu tigwirane manja. Kuonetsetsa kuti siri kutaya zinthu pena pali ponse. Komanso kuonetsetsa kunena kuti tukhala ukhondo ingakhale makomo mwathu. Tiyeniso tikhale adindo pena pali ponse pamene tiyenda pamene tili mu mzinda wa Lilongwe.
tikakhale participative pa zinthu zimene zikuchitika mu mzinda wathu and tizidziwa kuti chimene chikuchitika mu mzinda wathu ndi chani. Ndili nawonso uthenga opita ku constituency kumene kuli ku Chipalana Fisi kunena kuti nthawi imene tingakonze zinthu kapena kusankha moyenera ni nthawi yake inoyi, koma tikumbukire kunena kuti pamene tikusankha tisapange za violence ina iliyonse, tikhale anthu ololerana, ogwirizana, komanso ofuna chinthu chimodzi choti chizatithandize patsogolo, that is chitukuko. Councillor Esther Amina Sagawa, Meya wa mzinda wa Lilongwe, tikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu dzulo wano imene timacheza ndi Meya a mzinda wa Lilongwe, worship Meya Sagawa. Ndine Banda pano mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Banda ya madzulo ano. Utu kunali kucheza kwa Banda lero lino pa exclusive interview ndi Mayi Esther Sagawa amene ali Meya wa mzinda wa Lilongwe. Iwo watu aululaso zina mazinthu